मी जावेद शेख, राहणारा येरवडा भागात. आम्ही युसूफ फाउंडेशनच्या माध्यमातून वेगवेगळे सोशल उपक्रम राबवत असतो पुण्यात. तसंच पावसा काळात आम्ही पॉटहोल्स फिलिंगचा एक उपक्रम राबवला आहे. त्यामध्ये आमचा मेन मोटो हेच होता की आपण पॉटहोल्स फिल करू आणि लोकांचा जीव वाचवू. पुण्यात बरेच ठिकाणी आपण पॉटहोल्स पाहायला भेटत आहे जे की लोकांचा ते जीव घेऊ शकतो. तर ते असे पॉटहोल्सला आपण स्वतः फिल करून इको फ्रेंडली मटेरियलने आपण फिल करून ते पॉटहोल्स बंद करत आहोत. पुण्याचा डेटा बघितला तर 20 ते 25 लोक दरवर्षी पॉटहोल्स आणि रोड ॲक्सिडेंटमुळे पावसात आपल्या जीव गमावा लागतात. आणि महाराष्ट्राचा डेटा पण बघितला तर 1480 लोक आतापर्यंत पॉटहोल्समुळे लोकांची डेथ झालेली आहे. तर हे सगळं बघून आणि जर इंडियाच्या लेवलवरती बघितलं तर 9300 लोकांच्या पॉटहोल्समुळे डेथ झालेला आहे. हे डेटा खूप आपल्याला हे डेटा खूप महत्त्वाचा आहे की आपल्याला हे सांगतो की आपण जिथं पण पॉटहोल्स दिसतात ते आपण एक अवेअरनेस घेऊ की ते पॉटहोल्स आपण स्वतः आपण फिल करू. कारण जर एक पॉटहोल्स आपण एक पॉटहोल फिल करतोय तर एकाचा जीव वाचवतोय. हे आपला मेन एम आहे. आणि आपण हॅशटॅग मुवमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ रोड्स हे राबवत आहे. I saw you doing a very noble work. It's really a noble work. A person who is passing through these holes in the high speed may die also if he is not wearing the helmet. And I'll especially thank you for that. At least you thought about this, because there are so many social organizations. They are also doing a good jobs. But in the season of rain, you gone through, inspected, and you came to our area, and your teammates, with the help of your teammates, you are practically working. I have saw you. You are putting the material in the holes and you are filling up, and you started this job. I first of all congratulate you with my heart that at least you thought of somebody's life, and it is really, this is rewarded, and definitely Allah will give you a very good reward. It's a hadith saying that now if small stone also you pick up and throw it, it's a big thinking. There are so many people passes away, but at least you thought. And I really think I'll tell you, you and your team also, because they are also very important people. You are leader of them. I'll give you my blessings. Thank you so much. And to your team. And if you need any help here, whatsoever I can do, I'll definitely help you. And I really respect you all, yourself and your team. And once again I will congratulate you for successfully on your mission. Thank you so much. Welcome to my area.